kwetu hakuna msee alikuwa anaingianga past 5. Mzee wangu ni best friend ya mamangu. So wale wanapendana so wanaelewana. Like ukikosea mamangu na vurugwa na babangu hata ajali umefanya. Mimi kuingia campus so unahitaji kudance after class. Yeah. So time ya kudance after class comes like from 6. Yeah, from 6 onwards. Kumbuka kwetu kila mtu alikuwa anaingia 5. So ukitoka dance unaenda home late. Mzee wangu akisikia bibi yake ametokea, pia yeye anatokea. Ikakuwa tu sasa frustrating. Juu sasa kwao wanadhani mazeni drugs. Yeah. Wanajua huyu kijana ndio amepotea. Drugs and women. How I understand. And then at the time ndio mamangu akaniuliza one question. Akaniambianga Kolo, ni sawa unasema kudance, unataka kudance but hebu niambie. First of all umekataa kuchange course. So I remember that day promising myself that I will be that person that when another parent asks their child, this is the evidence, show me someone who has made it in life of dance, mtoto atamwambia mam kuna jambo. Behind every name that you know, there's a story that you don't. A story of sacrifice, a story of setbacks, a story behind who this person was before he became what he is today. My name is Atieno, and this is a Gen Z story. Joining me today is someone that all of you follow because of his amazing dance videos, his mad energy, and is also a musician. Joining me in the studios is COLLO. Karibu sana. Thank you for having me. Uko poa? Yeah, kabisa. Unakaa poa. Oh, you look good too. I'm actually in blue because of your name. COLLO. Wapi? Yeah, it's good to have you here today. Asante maze. Why the name COLLO? Why the name COLLO? Why mbona si color red or black? Nilikuwa nitawabeba. But ilikuwa nilipoa na ex wangu wa high school. My first ex maze alikuwa anichochatia have blue eyes nini so alikuwa nakujanga shule yetu. I was in Kiambu High School, right? Yeah. So she used to come and then was like, oh, I'm looking for blue. So mabeshte wangu kidogo akazoea kuniita tu blue, and then kutoka after high school joining social media kulikuwa na makolo wengi at the time. Okay, kulikuwa na wengi but the collos only purely COLLO. Kulikuwa na msanii wa back then alikuwa anaitwa COLLO. There were like collos like 3. So then I was thinking of a name that could at least be unique kidogo. Nikakumbuka ule msupa alikuwa anaitwa Euphoria ex wangu. Keki sana. So you guys still talk? And I feel like the name is really out there. Tuongeangi na ex wangu but ni mtu wangu tu. For life. Sasa nimebeba jina. Well, apart from me, I'm sure there's so many people that don't know your real name, because if you ask me today, mimi najua tu COLLO. My name is Njuguna Kuria. Oh. Yeah. Okay. Njuguna Kuria from Wehoko, Githurai 45. Yeah, man. Is that where you grew up? Yeah, from I think when I was 3. Anyway, grew up Githurai all the way hadi sai. Mimi ni mtu wa Githurai full force. And what was it like for you? Like life growing up? Life growing up, mine isn't a story of tulilala njaa. Yeah. Me nilikuwa blessed enough. Okay, my parents are not ati wadosi, but sikuwa ikosa basic needs, yeah. Okay. Like sikukosa food. My parents were a bit blessed kidogo. They built a structure, wakajenga home. So sisi hatuku sema tu mlikuwa sawa. Yeah, well, okay, si sawa right now. Nimekuwa exposed, understand kuna sawa sasa like sawa, yeah, but ile time ilikuwa sawa. Ilikuwa okay for growing up. Yeah, ilikuwa okay for growing up. Kuna food every day. Yeah. Mzee ananipeleka shule, mzee wangu alikuwa ananipeleka shule na bike, unajua ile black mamba fulani. Oh, okay. My mom is a teacher, so very hands on school on studies. Oh, she's still a teacher? Yeah, msupa mdogo huyo, hata kitovu hajapona ule. Bado ni mwalimu. Babangu ni karao. Man, wagwa family strict kabisa. Combination wagwa. Church all the way. Me grow up church sana. Yeah, man. Is there anyone in your family who maybe used to dance? Maybe mtu aliku inspire or anything?
Kudance? Yeah. No. Kudance ili come to off, I think, proximity. So to say, high school, 2016 when I was finishing high school, kulikuwa na crew ilikuwa imeanza kuform up around home, yeah. So huko kwetu kunaitwa Kizitos, ndo. So hapo church yenye mimi nilikuwa na yenye mimi huenda, okay, at least nilikuwa naendanga hizo time, nilikuwa naishingi kwa mamangu. Inaitwa St. Jude, right? Inaitwa St. Jude Catholic Church. So kulikuwa na crew ilikuwa inaitwa UDC. That's why on my social media it's usually COLLO_UDC. Yeah. So hiyo crew ilikuwa ngena dance yangu hiyo mtaa, alafu walikuwa ngana madem. Yeah. Wapeng yani, and then just say time enyewe ni mamba ya ukweli. Sasa ungam venye unaweza pata madem. Yaani niko form 4, madem wananibamba yani. Okay, hawako itaangu. Of course. Because at your point hakuna kitu tunajua dancers, unajua. Okay. So mimi nashanga dance inawabeba. And then sasa after nikamaliza form 4 ndo nikarealize okay, nika skill naweza learn kidogo, then pia naweza toroka home niseme niko church na dance, and then ikaanza kunibamba. So I'm not a born talented dancer, I'm a taught dancer. Oh, you have learned on the way. I learned from 2016. Before that, I've always been doing music, high school music festivals. From, I think, toka nikuwe mtoi tu nilikuanga naimbanga. You are more into music than dance. But then after high school, nika realize kufanya muziki ni a bit expensive. So dance was easier, it was closer home. And then after Kiambu High School, nikaenda KU. So unaona kutoka Gedho hadi kutoka Mwihoko hadi KU Simbali. Ilikuwa like 30 bob at the time. And then unatembea kutoka Kahaskari to KU. So proximity to ya my environment ili exposed to dance more. Then kwenda campus nikapata na dancer wa Willy Paul, alikuwa anaitwa Joseph Lema. My first mentor from back then. So walikuwa mastaa hiyo time wanafanya tours za groove nini. Yeah. So pia nikiwa shule my first year when I was doing my undergraduate degree, ndio sasa tulikuwa tuna dance na shule, and then nikienda home niko na hii team yangu nyingine. Yeah man. So at what point did you realize that dancing is kutoa nje? You know, like right now you're so big on social media. So at what you are. I'm a huge fan by the way. Anyway, you could dance. But I see what you do and it's really good. So at what point did you realize that dancing is kutoa hapo nje? I feel like for me imekuwa a very gradual process, right? Nothing has ever like, I've never gotten like from 0 to 100. Mine has been 0 to 0.5, 0.5 to 1 to 1.5 every day. Because now this is 10 years, since like from 2016. Oh yeah, till now, yes. Yeah, and niliacha nimeingia muziki fully 2026, right? So it was 9 years dancing. And then sasa eventually I was going to get into music because I've been doing music. I've been recording professionally for 3 years, but I wasn't releasing any music from 2023, 2022, when I met producer Vquest. We've been recording, we've been doing cover songs. I had just been dropping cover songs. They're doing well, but then I hadn't been professional about it, like releasing my own music, because sikuwa na feel kama your time imekam. Alafu mimi ni prayerful sana, so kuna venye tu ilikuwa tu naishinanga nikiambia God to anipe enough grace na discernment of timing ya ku understand when exactly I should do this. Then last year sasa ndio ikanikujia tu, yani nikafeel tuko na enough projects tumerecord, niko na enough industry input, like I know that for me to do music, I need 1, 2, 3. This is what I need to do. This is where I need to start. This is how to push a song. All that. Those are nitty-gritties I thought I really wanted to have before doing music. But yeah, so to what point I realized I was big. I think imekuwa tu ikikam. Pole unafanya kitu, it's out there. You are. Big is okay, yeah. So like I big, God, but you want to be big. Yeah, but then big is very relative. Unajua, unaona kwangu kujulikana na fame is not it. Honestly, like it's just how many lives do we impact by people seeing that COLLO, God amepea COLLO grace ya kutoka
hapa siku ya kwanza tuliona COLLO akidance 2017, tukamwona na mtu fulani 2021, 2023, 2024, 2026. So maybe the lives that I may have touched directly by virtue of the people I've worked with, or indirectly the people that I have spoken to through my mission, through what I've been doing. Yes, and it for me. The numbers, the fame comes and goes, so it's not really it for me. It has never been. What video did you do that really blow? Like the first video that you ever did, ukamka asubuhi ukapata it's out there. Imagine hakuna. Zangu zimekuanga zikibuild. Pole pole. Like kuna by request was one project that was big, but by the time I was doing kuna I was somewhere. Like I'm not a story of wake up, get and good engagement. You know, mimi yule mse wa kutoka 100,000 views leo, kesho 90, kesho kutwa 140. So ni progress, but and I thank God now where I sit. I thank God for that steady small steps. Yeah. Those steady small steps. I usually think that it was very intentional for him to do that to me because I needed to learn a few things. Yeah. Kwa hiyo process ya kubuild, sai kuna creator tu ako pahali mazee anaangalia COLLO hivi anajiambia mazee umse ni nini about umse inamfanyanga anaweza ku get this much engagement, anaweza kubaki on top that much. Mimi jibu yangu ni hiyo time. Like lazima ulipie school fees ya kukua hapa kwenye mimi niko leo ni hiyo 9 years yenye mimi nimewekelea. So mse atakam aone ni kama anaweza fanya kitu na 2 years, but then kuna vitu tu utaruka if it happen na 2 years, you know. There's a process. Yeah, kuna process yenye na hiyo process yenye unaambia go trust. People say trust the process but do not define what the process is. The process is time, the process is failing, the process is success, the process is network. Yeah. The process is a lot, like ni a lot of things combined zenye wase huwa wana overlook, but hizo ndio vitu zenye zitakupea sustainability ukiwa at the top. Otherwise you'll just come and go, right? But for the 9 years nimemeet wase wenye sai nina work na wao wenye wanasaidia career yangu ama brand yangu iweze kujisustain kwenye iko. Nimefanya kazi na a few people wenye through our relationships kuna watu wangu kadhaa wanapata jobs from them. Nimejua wase fulani wanaweza nisolvia my problems. Nimejua like nimepata respect from a few people, you get. So I feel like that time, those 9 years, like hiyo ndio school fees for this product that now is COLLO. Yeah. So what are the challenges that you've faced through the process? I'm sure your process haijakuwa easy. What we are seeing right now is a final product, and this is what we are admiring. It's not even a final product. Bado tuko kwa factory. Bado tunajenga. Bado tuko kwa process because final product, unajua final product hiyo time. Unaona ile siku dedi. Yeah. Hiyo ndio final product. Okay. Until then bado work in material. Utapata sasa utashtuka tutapatana tena in 3 years bilioni ya fulani. Yeah, that's true. Tunafanya vitu kubwa huku duniani, so alafu wadhani ni final product. Yeah. But challenges ni mob, man. You know, na ni school fees too. Like I'm saying, ikitu yote tu ni school fees. Mimi, by school fees, not like literal school fees. Like I'm saying, you have to cash in so that you can benefit eventually, right? Yeah. So when I remember when I started dancing and my mom asked me, wewe unasema, okay. So mimi nilitoka high school, nikaingia KU. My mom wanted me to become a teacher, right? Because I really did well in history, English, CRE. I got an A in home science. Mamangu ako zile za wewe by the way unajua unaweza kuwa mwalimu wa home science na kuna walimu wa home science wanaume, so unaweza omoka hapo. Mimi namwangalia hivi ni kwa zile za haiwezi. Yani haiwezi. What did you want to become? Haiwezi. I wanted to become a psychologist. Okay. I really wanted to study the human brain. So, but hakuwa na get your point. Utapata wapi kazi? Kweli hata mimi sikuwa najua sana kwenye utapata kazi, but mimi maisha yangu, okay, so I've been brought up by parents who really impacted my life, right? They were like, wewe kenye unataka kufanya hii life unaweza achieve. Even though mimi nimegrow, nime bring you up nikiambiwa usikubali kitu yote ikustop.
So ni kama kusema confidence yako was built from home. Deadly, yani ndio maana kuna mtu ni show shit mimi. Like naweza kuwa tu mimi nakaga tu mse amenyamaza, lakini watabonga kwa comment section, watafanya videos about COLLO, watapost kwa vlogs, lakini hata hazimiguzangi at all. Esteem yangu inakuaga huko juu na si kujifanya walai ni juu. Mimi nimebringiwa up na wazazi walikuwa very hands on. That's why I really respect parents of this day who are really doing it, sacrificing it for their kids. Because who we are is 100%, I'm a very big percentage the kind of upbringing we got. Yeah, that's true. So utapata COLLO si mse wa kuumizwa tu vitu tudogo. Juu mimi mzee mamangu alikuwa anani gas. Unaget, alikuwa anani gas. Ananiambia wewe ni superstar. Na si ati hatuna, si hata hiyo time hatuna do hivyo. Mzee wangu hakuwa na gari hapa until I think nimalize high school. But unapata mimi niki grow up mazini nimepewa hiyo gas, nimejiaminia, nimejitii. Hatuna do but na move ni kama na own dunia, unaona. So every time mimi nikimove nilikuwa na move hivyo until nimefika time sasa ya kuambia mamangu yenyewe wewe pia wewe uko wrong. Sitaki kuwa mwalimu. Mimi sikui mwalimu. Sitaki like sikui. Nikamwambianga hivyo kwanza, nikapiga hapo lecture kama 2 hours. Akaniambia unaongea hivyo sijui kama nini. So then she in her best of like alikuwa anataka the best for me, yes. And that was the most she had thought about. But so napata mimi I had things that I really wanted to achieve for yourself. Mine was more of a point of I needed to achieve a higher calling, right? So story yangu inaendanga hivi kimix, but tutakacha tukimaliza. So nikiwa class 8 2012, I have told this story a number of times. My mom lost a sister, right? And then it was a crazy loss because the reason, the cause of death was never spoken, was never told. So ilikuwa two speculations, and then there was no postmortem done. So by the time my mom is learning about the death of her sister, she almost lost it, right? She almost got psychotic. So psychosis ni layman kuchizi, right? But sasa unaweza kuwa psychotic over a number of things. So kuna psychosis yenye lazima uende uambiwe ni kwa nini. But kuna psychosis zinakuanga so there are different types of psychosis. So unaweza kupata yako ni drug induced psychosis, like umevuta bangi ya duka sana. So hiyo ni drug induced psychosis. Kuna nyingine inaitwa kuna grief, which is what she was going through. So unaweza shindwa ku navigate loss, grief, uingie into depression. Depression yako iko deadly. Design una lose some sense of reality, right? Sasa mamangu alikuwa anaelekea hiyo side, but by God's grace hakuenda kabisa. Alirudi but alienda kidogo hapo katikati. Usiku alikuwa anaenda kidogo because most are the nights when sasa niko class 8, I'm 13. Usiku saa 9 nasikia mamangu ameamka amescream, anasema ametoka amechukua funguo ya gate. Alafu kwetu ile time hata like hakuna like street lights, hakuna stima nje. Ametoka amesema anaenda mochari kuchukua sister yake aja dedi nini. 2 days later ndio ameamka akiscream. So for like 3 months ilikuwa crazy traumatic for me. Juu mazisi understand. And my mom is so hard for you. My mom ni star. Mamangu ni mse akona degree, amemaliza, ni alikuwa stable. Unajua ni mtu anaongea kilami inaisha like ako top, you get. And then now seeing her come from that point reduced to a point where now she's screaming at night, she cannot hatupikie anymore. Mzee wangu ndo alikuwa anapika home because of the loss of the sister. Nikashanga ni nini about hii kifo ya sister yake imemfanya like si amededi tu. Mbona sasa inamuaffect hivi. So the time sasa ndio my interest in studying the human brain ikaka. That's why you wanted to do psychology. So mimi by the time naingia high school nataka tu kustudy the human brain, understand nini mamangu. How do you get to this point? Like mbona functionability ya mtu mentally ina drop even by virtue of one issue, right? So mamangu akiniambia nini kuwa mwalimu, hangam ati sitaki kuwa mwalimu, nataka kuwa psychologist because nataka ku understand Kenya ni go through. Angeni get kwanza ingekanikana mtu sinamwambia alikuwa na chizi. Unadhani nipigwe makofi hapo?
Sasa akiniambia hivyo, unajua mimi nataka tu kustudy kitu. Then in my high school life sasa nilikuwa sasa na research kidogo so it was either I become a neurosurgeon ama I do psychology, right? Neurosurgeon nilikuwa nataka chemistry sana. Na hesabu. Na mimi nilikuwa napenda CRE na history, mambo ya God na Swahili, English. So medicine wasn't it for me, but then I found out that the study of human behavior and brain processes inaitwa psychology. That was my thing. I wanted to understand why my mom's behavior shifted, right? Mimi nimeingia ni mamangu tumeongea hiyo siku akaniambia twende cyber cafe, akanishika mkono akanidrag hadi kwa cyber tuka-apply. Only apply kufanya course in campus? No. Oh, you didn't go to school in Kenya? No. I did. Oh, like group but of niliya schools? Later. Okay. Yeah. Okay, so us who go to normal education system tunaendanga tuna apply kwa cyber. Yes. Alafu sasa unajua hata tuna comp mtaa. Acha ni laptop, computer. Tunaenda kwa cyber manually. Like you ever went to a cyber cafe? I did, of course. Ama nyinyi mlikuwa mnao cyber cafe? Hapana, nilienda cyber manual. Ya ukweli? For real. Sasa mamangu akanivuruga tukaenda cyber tuka-apply education, history, education, home science, education, kila kitu akani-apply education. Na tukarudi home. Sasa anajua ile barua ya campus ikikam inakuja. The following day mimi nikarudi, nika-change yote education nikaeka psychology. So barua ikikam inakuja nimeacceptiwa KU kufanya bachelor's of arts in counseling psychology. Hakuwa naamini. Anashanga how did that happen? Nikamwambia I don't know. Sasa hata hakuwa anang'am. So akaniambia ukienda shule ndio change your course. Nikamwambia sawa. Juu atanivuruga. Sasa sitaki kesi. Nikaenda mimi nikajua mimi si change course yote. Mimi naenda kumaliza Kenya nataka kudu. Na hapo sasa ndio maisha yangu na therapy na psychology kanzia first year. But kumbuka sasa nina dance pia. So it was sasa complementing each other. Class, unajua pia class ziisha mapema, so nimemaliza shule around 4, nimeingia. Kuna time enough ya kwenda kudance. Niko na time ya kudance. Sasa hapo vurugu ikaanza na mzae. Sasa juu unajua kwetu hakuna msee alikuwa anaingianga past 5. Mzae wangu ni best friend ya mamangu. So wale wanapendana. So wanaelewana. Like wanapendana. Unajua true love. Mimi nimeiona. Like ule msee anapenda bibi yake. Ukikosea mamangu na vurugwa na babangu hata ajali umefanya. Sasa mimi kuingia campus, so nahitaji kudance after class. So time ya kudance after class comes like from 6. From 6 onwards. Kumbuka kwetu kila mtu alikuwa anaingia 5. So ukitoka dance unaenda home late. Akisikia bibi yake ametokea, pia yeye anatokea. Mimi sasa ndio wa kwanza in 18 years kuingia kwa nyumba past 7. Siku ya kwanza nikapewa warning, nikapashwa. Siku ya pili nikapashwa, wakaona ninazoea, nikachujwa. Siku nyingine hapo ikakuwa tu sasa frustrating. Juu sasa kwao wanadhani mazeni drugs. Wanajua huyu kijana ndio amepotea. Drugs and women. Kwanza first of all hapo kwa women walikuwa very wrong. I wish wangejua juu haiwezi sustain women na pesa nilikuwa na make. Okay, sikuwa na make pesa. Right? But sasa wanajua how understand, and then at the time ndio mamangu akaniuliza one question. Akaniambia COLLO, ni sawa unasema kudance, unataka kudance, but hebu niambie. First of all umekataa kuchange course. Toi kwa mwalimu venye alikuwa anasema. Sijui kwenye utatoa kazi. Lakini ni sawa, lakini unataka kusoma juu. Hebu niambie huyu nitajie mtu mmoja. Mwenye amemake it na dance. Mwenye ametengeneza maisha yake na dance. Nakwambia nilimedi na kuna mtu ningemtajia. Nikatafuta. That was 2017. Nikatafuta. Sikuwa napata. Na genuinely sikupata. And that was it. Like she knew her nini inaitwaje in-law nini. Like hiyo kesi alikuwa shawin. Juu yenye if you couldn't respond to that, it means it means my course is worthless, right? So I remember that day promising myself that I will be that person that when another parent asks their child, this is the evidence, show me someone who has made it in life of dance,
mtoto atamwambia mam kuna jamaa anaitwa COLLO Blue. Unaona jamaa maisha yake yote ni dance. Amtole page ya COLLO Blue aonyeshe mamake lifestyle ya COLLO Blue. Aonyeshe mamake that COLLO Blue amesoma. Au mamake ajue that yenyewe msanii as a dance na akue stable like a full time career, right? And that has been my motivation ever since, to make sure that people respect, parents and us respect the position that dance holds as a career, and as it should be respected as any other craft. Isikue inaonwa ni kama just some other side thing that you do until you turn 25, alafu after umemaliza kupass time unaenda unafanya kazi, you know. Dance is like it's not like, dance is a full-time job. We have made lots of money and have made a lot of impact kwa hii game by virtue of dance. So hizo ni among challenges nilipitia, and then sasa normal challenges, mnaanza kufanya kazi na watu, mtu ana decide after 2 years ataki kuendelea na shughuli na wewe. Na sasa hiyo mmebuild kitu strong, mafansa wataki kukuona bila msee fulani. Kipost video wanauliza kwa wapi. Mimi hadi wakani threaten watani unfollow at the time. Ni crazy tu yani, but God tu alikuwa ngatu ananipa enough grace to see it all, and I thank God right now where I see it, because all those things are now part of the stronger person that I am. Yeah. One thing that you've had to learn through it all. One thing that you've had to learn through it all. That you can't do it alone. You have to do it with God. God. Like God. In God. Okay. Like ukue with him na ukue na yeye na ndani yake yani. Juu easy like kuna tu a lot, man, like a lot from frustrations. Senye eventually my parents wamekam kukubali mini dance. Sasa ndio hiyo una have sasa kuconvince my fans wa kufollow, una have to really do the work, una have to do so much for free so that people can sometimes even just trust and believe in what you're doing. Una have kufanywa watu wanakunyok so many times. Unakuwa betrayed so many times. Unakuwa portrayed as the bad person so many times. Una have kusuck it up so many times. So, and na mimi najuanga tu hata sijaisha hizi mashida. Like kuna tu siku tu mtu fulani ataamka tu aseme tu kitu fulani tu kuhusu COLLO mbaya na watu watamwamini. Na imagine hata sitawa blame kumwamini juu mimi sitajitetea. Unajua, so nabianga tu Mungu when those times come anipe tu strength ya kunavigate na kulearn Kenya nataka ni learn hiyo time. Nikilearn mbio anitoe tu kwa hiyo face. Tuingie into a next chapter. Vitu zingine mbaya zifanyike, juu zinakuwa mbaya kwa macho ya binadamu. But in the Bible there's a part that says all things happen for the good of those who believe or trust, right? So I see life in that context. Mimi naionanga kila kitu inanihapenia, whether it's good or bad, inanifanyikia for my good, right? God akitoa mse fulani kwa maisha yangu, it's for my good. It might affect me right now. I might think it's killing me right now, but probably he's protecting me from a downfall that I may not be forced, I may not have seen, right? Yeah, that's true. God anaweza withdraw opportunities, anaweza hold opportunities ziniumize. As a normal human being, nitasikia vibaya about losing some things. Yeah, definitely. But probably anafanya hivyo, not probably, like inasema anafanya hivyo for my good. So mi siku hizi tu na move na hiyo notion that like everything that happens to me happen for my good or bad, all things. Yeah, man. Anyone that you've ever danced with, or ni nani una dance naye na una feeling your chemistry? Well, you have so many videos with so many people. Mimi niko na chemistry na watu wengi. Sana. There are videos. Tutaleta story mingi hapa zenye hazitakikani. So chemistry is built. Right? Chemistry is built. You just have to have quantifiable. Zilikuwa zinaitwa SWOT analysis. SWOT. Strengths, weaknesses. So sikumbuki, like you just have to have goals zenye unaweza quantify, zenye umeziwekea strategies in place, na zenye unaweza determine timelines. Right? Na then ukisha determine hizo vitu, chemistry sasa unaiforge off the needs of each of those capacities. So are you able to create videos with just any dancer, or is there a way that una select mtu? Like before you do a video with someone, is there something that you look at? A video mi hufanya na kila mtu. Okay. But for me to work with someone on a long-term kind of arrangement, inakuwaga based on
passion sana. Haikuangi hata about you looking good, ama you having money, ama you having good following. It's usually just how much do you really want to make it. Yeah. How much do you want this? Then hiyo ndio nifanyanga najua okay, unaweza work na yeye ama huyu hawezi. Na pia sometimes nakuanga wrong na work na wase wenye probably hivyo tu. Ni life tu yani. Yeah. God anakuwekanga na watu tofauti wenye wanafaa kukufunza lessons. Wanafaa move from point A to point B, but hamtafika nao point C. Yeah. Wengine wanakaa C na tutamaliza nao. Wengine tulianza nao A, tutamaliza nao, but yeah, so ni kuachia tu hii shughuli yote tu ipelekwe tu na mwenye ameileta. You know, he's the one who's given, so he will take care of it. Yeah. Anything that's happened to you, or what is that one moment when something really happened to you throughout this journey of you being a dancer or you being out there that took a toll on you, and you're like in this moment where you're thinking and... Yeah, I feel like it's that time I was telling you about when one of the people I was working with just told me, you're my bro, and I feel you see shughuli yangu anymore. Okay, hakuniambia in those terms. Yeah. Ilitoka vibaya, but that's what she meant. Yeah. Sahi haiwezi tu yani, na mimi nasonga. Yeah. Na sina plan B, sina kitu kingine naweza do. Tumebuild man, tumefika mbali. Yeah, alafu tu suddenly tu inakuwa hivyo. Right? How did that feel? It's painful in the beginning. When you're experiencing it in the beginning for the first time, it's painful. Then you come to learn that it's human nature. And if I were in the same position, I think I'd do the same. So I really do not judge people. Nimekuwa less judgmental, nimekuwa less reactive as I've grown. But in the time, it's really hurtful because then mafans wetu hiyo time sasa wakanieka under siege. Crazy siege. They were like, COLLO, if we do not see you with this person, then we don't want you. Post a video with this person. Waliniambia we will start a campaign to unfollow you, to cancel you. And it was serious. Like my comment section was, tumekupea dikia. It was, I think, on a Saturday. At the time I was working at the morgue. So I had a client I had to even cancel. Because I had a client coming and then inatumiwa video naambiwa, hey, COLLO, umepewa timeline for 2 days. We should video na ule msupa. Ama wase wanakuwa unfollow, right? Hiyo time wase hata hawajui. Mi sikuwa nataka kuacha kudance na umsupa. Yeah. Umsupa ndo tu amekutoka. Ndo tu alisema hawezi. Mi nataka, imagine mi nataka kuwapea but tu haiwezi. Unajua haiwezi na tuna respect tu, unaona. Yeah man, so nikajua mazee mi time yangu imeisha wallahi. Nilikuwa tu zile za it has been amazing, mazee, adios muchachos. Ulikuwa ready to quit? Sasa hawataki bro, comment section mzima 200 people. Hakuna hata mtu mmoja mwenye anasema COLLO that video umedance poa. Wote ni we want so and so, we want so and so. Kuna uwezi manage solo. So me I just prayed. Sasa mishidangu mimi, you can never beat me. Because I'm not even doing this shit alone. Mimi nakuwa mimi na Mungu wangu hapa strong, jamani boys wangu. So aniangushangi. So mimi kaambia jamaa cheki. Sasa ni Mungu naambia, ni Mungu naita jamaa sawa. Nikaambia jamaa cheki, ni wewe umenipa shughuli, si ndio? Wewe umeamua niishe hivi, ni sawa tu. Kama umeamua hivi ndio inaisha, iko sawa. Wewe utanipea kitu next ya kudu. Si ndio? You the one who gave me this opportunity. And you're the one who takes opportunity. So in the same spirit, if you deem me worthy to maintain it, cool. If not, show me where next to go. And I was done. Na mi hata siku post for a day. So ile siku alisema watani unfollow. Yeah. Niliamka nikifeel energetic, niliamka nikifeel yes, najua ni leo ndio ile siku watu wanani unfollow. Wamekuwekea timeline. Nikaamka nikasema si either watani unfollow. So nikapost video ya mwisho. Nakumbukanga huo jamaa saa mwenye alikuwa na lead hiyo campaign ya unfollow COLLO Blue, alikuwa alipostingi 3 days consecutively yani, alafu anakula views. Unajua lini ni kitambo, yani 2022 23 na huko. Umse anakula 500,000 views due to ya story ya COLLO yani.
juu tulikuwa tumetengeneza kitu kubwa. You get. And I think I was really chaniacha tu my feelings mingi, but haikubamba tu hiyo story. Kilianaweza kupatia handkerchief. Tulea. Sasa hiyo day sasa si mimi nimeamka nimesema kama ni siku yangu ya mwisho. Unajua pia God akikwambia kesho ni siku yako ya mwisho kuishi. Haiwezi mind mimi naweza piga sherehe. Niende nipatane na mamangu ni kiss. Nimwambie kwa heri ya maana, unaona? So mimi nikajua leo na post video yangu ya mwisho. Kama siku yako ya mwisho iko ni hivyo. Si mimi nikaipandisha, nikatoka offline. So alikuwa ameniambia hata alikuwa amesema sasa jana alikuwa amesema kesho ndio ile siku ya COLLO post video na ule msupa tunamfollow at 12 pm. Sasa 12 pm ikafika nikaingia online aja post. Si ndio? 1 2 3 aja post. Akapost around 4. Wajua alipost nini? Alipost hi guys, so I'm making this post to say that I will be leaving social media for a bit. I lost my dad yesterday night. God na mambo yake. Acha usipangie watu mabaya. God na mambo yake. Usipangie watu mabaya. Hiyo ndio lesson mimi nililearn. Whatever you're doing, do not. Yani usijaribu kupangia watu. Unaweza kuwa unapangia mtu amewekelewa hivi mkono na Mungu. Wewe uangushwe hapo mbio mbaya. Yani in a moment when you thought you were going to fall. Na hiyo story ikaisha. Even though your campaign ilisha. Na hakuwahi post tena huyo jamaa. Till date. Sijamuona tena at least. Sikumbuki hata venye alikuwa anakaa, sikumbuki jina, but nakumbuka alikuwa amenipea stress. Nikaona babake amededicate that day yenye alisema mimi ni unfollow iwe. Kasema tu pole, sasa tusemaje. But my take home was in whatever you do, kwa hii grace don't wish anyone a downfall. Wish mtu mabaya. Hujui like truly miracles are happening, right? But miracles si zile traditional. Miracles ni people. Miracles ni opportunities, right? Na unaweza kuwa wewe mtu mwenye unachukia na roho yako yote. Huyo msee ako na purpose fulani anafaa fulfill yenye God lazima happen. Right? So wewe uende unapangia huyo msee mabaya, una realize that unaingia katikati ya shughuli ya Mungu hivi. Na unajua shughuli ya Mungu haita stop ku accommodate. Ati jua upendi msee fulani. Wewe si utaangushwa hapo. So that was my take home. I was really saddened, but then well, God alikukumbuka. Mimi sisemi hivyo, but mimi nasema tu kila kitu inafanyikaga tu. God did. Maybe angekam in a different way. But alichoose coming. But you didn't see that coming. No, I wouldn't wish anyone. Anyone that. Hata siwezi wish my worst enemy. Because hata hakuwahi kumbuka alikuwa anafanya campaign ya kuni cancel ya campaign. Haiku make sense. Because wewe. So that's my take home. Yani, in whatever you're doing, focus on you and whatever blessing or grace you have, whether it's capacity to talk to people, whether it's big following that you can influence masses. Tumia hiyo grace umepewa ku impact more than ku harm, ku build more than ku destroy. The minute una do the opposite, the exact thing unaplania mtu mwingine inaweza kufanyikia. That's true. Man. So what was the transition like? Now the campaign ends, and now you have to pick yourself up, and this other person that you used to dance with is no longer in the picture. Sasa nikakuwa depressed, like your time nimemaliza 4 points. Nimemaliza my attachment. Niko attachment, right? So attachment in psychology is called practicum. So niko practicum. I was practicing at KU funeral home. So funeral home ya morgue ya KU iko just within the school, but kwa highway. Ushaenda Thika Road? Like kwa highway. So kwa highway ni funeral homes, ndo. But sasa tunakumbuka nimekosana na mzae na madhe home, so sitaki kwenda home mapema, tunataka ku minimize time yenye tunaweza kosana.
Uingie late kama umelala. Uingie late, tukosane kidogo kama wamelala na mimi nilala, alafu niamke nioshe vyombo. Tulikuwa na nguruwe home, nipe nguruwe food at the time. Ni young, tupatane tena jioni. So niko na kutoka job inaisha 4. Nilikuwa natoka job 4 na niko na kutoka 4 hadi kama 8 hivi. Either way tutakosana. So hii time sasa tunaona sina dance partner. Sina dance partner. Alafu niko na dream. Sasa hiyo ndio time. Sasa niko na dream manzi, najiambia nilikuwa nafanya kitu na mtu mmoja. So mimi na dream of a day yenye naweza tengeneza unity ya watu wengi. Ndio ile design mtu mmoja akaweza decide kuenda, bado naweza sustainiana. So it was just build a team wasi wenye wanaweza nisaidie nikusaidie to grow in influence. But then on a time sasa ndio TikTok imebuy Musically. So TikTok is just new in Kenya and year two. Huyu msupa tulikuwa na dance naye actually ni alinifanya hata nikajoin. Mimi sikuanga mtu conversant na hizi vitu. Then nimekuwa exposed to influencers wenye walikuwa wamekama up your time, kina Candy Christine. Mazee nasikia wanalipwa 30k na Airtel kufanya advert. Niko what? Video moja unalipwa 30,000. Na unajua ni lini? Sasa mimi najiambia buda, nikapewa 30,000 na hama kwetu. Yani sitawahi ongelesha watu wetu tena. Uondoke hizo shida zao. Yani nikule poa. So mimi sijailipwa job na ya influencing, but sasa mimi niko na hiyo dreams. Ndio alafu nasikia sana nimeambiwa na wase about how you can become an influencer and be paid that kind of money. So sinaona sasa mimi natoka mog, sina form, sindo. So when I'm done with my day jobs, nimemaliza na clients. So in psychology kuna kitu inaitwa burnout. Sindo? Burnout is where umefanya therapy sana, ukakuwa weighed down by emotions za your clients, such that you need to do physical activities or things to just release it. Exactly. So mimi my way to work around burnout was dancing. So dancing ilikuwa inanisaidia sana because you see I'm working at the morgue, there's a lot of things going on, place, right? So watu wanaleta mili, they're coming for viewing, I'm supposed to be there, I'm doing therapy, postmortems, nini. So kila time mazee najiambia, so 1 week inaisha najiambia, yenye nitapata burnout nisipokarada, but sasa sina watu wa kudance, sina mtu wa kudance naye. Nikajiambia siniingie tu shule, nione form. Nakaje, so ninaingia KU. Kuingia KU shopping center, kuna first years wako kwa class fulani, after classes wana dance. First years hawana form, hawajui, hawako social media, hawajui hata anything about TikTok, hawajui kuhusu influencing, venye ina make do. Mimi pia sijui juu mimi ni hearsay, but at least nimepatana na watu wenye kuna information kidogo. Na ninajua, nimeona huyu msee yenye amelipo hiyo do. So mimi nikaingia KU siku moja. So kuingia napata nao first years mazee wako na passion. But hawana idea ya direction ya. So at the time I'm like 70,000 followers. I'm at 70,000 mazee, so unapata nao first years mazee wanajituma. Hawana nauliza okay, so mbona mna dance? Wananiambia ndio tukue wanoma. Nakwambia okay, so mimi niko na idea. Tunaweza kama pamoja tufanye nini, to build team, tufungue TikTok accounts, nikipost na waeka kwa video zangu, mkipost na naeka kwa video zenu. Tunasaidiana, si wote tunapata followers, alafu tukipata followers tukue the biggest team in the country, tutapata majobs. Nisikiwa sasa wanalipangwa 30k. Usikiwa kaniamini. Sasa kuniamini ilikuwa ngori juu yote ni hearsay. Mimi sijawahi lipwa. Mimi kaambia Mungu, God umefanya waniamini. Ebu make it work. So we started. So how first years, mimi niko 4th year. So how first years sasa ni kina Klaus na Sieku, now the team that is class today. Wakaniamini, kafungua hapo ma TikTok accounts, kama ambia ni aje, so unafaa upost TV, hapa fanya hivi nini. Na tukaaminia. Years down, our first years ndo the biggest influencers in the country. We thank the Lord. Is that how you came up with now Cluster House? Yes, that's how Cluster was formed. So mtu mwingine akitaka kujoin? Mtu akitaka kujoin? Sasa kuna systems zimepangwa around it. Because at the time it was just from a point of a need of affiliation to help each other grow. Then now
then we realized that it was an actual thing, and then influencer marketing, digital marketing ikaanza kukua a beautiful space. Then some of us wakaanza kupata calls, niaje na invite hapa. And then funny thing, I was the last one to ever get an invite. Hao walianza kupata jobs mbele yangu, man. Alafu unaona sasa ni watu wako first year, wamepata jobs, wanalipwa 40k per month. Mimi hiyo time niko kwa mamangu, sijapata hata job moja, mimi ndo nimewauzia hiyo dream. Lakini na push naambia God, God wallahi maze, asante, at least dream niliwauzia ime come to life. Mimi naweza ngoja, but unajua wangeniamini aje kama haitawaki, you know. Yeah man, so hapo ndio cluster ikaanza, tukaenda tuki get our way kwa hiyo system. Again, gradual process. Learning, failing, doing things, working with the right people, working with wrong people, working with good musicians, working with pathetic musicians, working with good brands, just understanding how the system goes. And then now we created a baseline after like 3-4 years of being in the system. Na God amekuwa mfaithful wallahi. So right now, if any other dancer wanted to join, there's a whole procedure. There's usually a process on how you join, auditions. There's a probation period. Mkono do auditions. Yeah, and then there's a compulsory 6 months probation period. Yeah. There we have contracts on a place. Whole company. Yeah, it's a whole company that we are all making a living off dance, which was the whole point ever since hiyo siku ni mamangu akiniuliza ni nani ana make it from dance. Yeah, so say my parents are very proud. Yeah, I can they imagine. Now believe in art, right? Yeah, they're the champions of art because they've seen how much it has impacted my life. Yeah. Right? And then pia I thank God also that I didn't disappoint them. Walidhani ni drugs. Yeah. You know, that's the normal campus. Mimi tutajuana tu polepole, usiogope. Yeah, but yani imekuwa tu an amazing ride. Yeah. Up to last year when sasa so in cluster we usually do content plans for our creators. So the lead team does content curation and content direction, where now we determine, okay, next year Nasiku is supposed to look like this and this brand. Klaus needs to move into a different thing as he's still doing dancing. Yeah. So in all those aspects, utapata sasa mtu kama Priki, tukasema okay, this year, last year umedance poa, let's see how YouTube would look. Then they start doing lifestyle content, Nasiku goes into a different field. Then COLLO sasa was eventually supposed to get into music. So by last year, we had recorded a chunk of music. So now the evolution needed to happen. Yeah. Because I had been in the game so long. I had been on the dancing for a bit. And I needed to evolve as a brand so that to just maintain and sustain the system. Juu ni either uweze kushift form, kushape shift, ama tolewe kwa system. It's either you evolve or simple. Yeah. Right? Yeah. Yeah, so for COLLO's content plan was to shift into music. Right? So the whole of last year we were building everything headed into that direction. From every dance challenge we were doing, we were looking at the engagements, we were looking at the patterns, we were looking at the data that we got. This makes sense to drop at this time. Do we drop a love song on February 14th, or is it sensible to drop a love song on December? Yeah. So then we collected data. We've done it for 2 years, just collecting data, understanding the system, understanding our target audience on how exactly we want to actually position COLLO Blue as a musician, from dancing but still maintaining the dance brand, but just pivoting kidogo. Yeah. And the same way that we handled COLLO Blue's brand is how everyone else's brand is supposed to look within like. cluster, that Yeah, is. within cluster. So yeah, and we dared God. Unajua tukaambia Mungu, kwa our best of capacity, our best of abilities, imetufikisha hapa. Tunataka kufanya hiki tu next year. Tunataka Nasiku afungue YouTube channel, tunataka COLLO kuwe msanii. Tunaanza wapi? We did an audio, Burukanga. We set a date. I didn't even know that was your song. Nilikuwa naisikia in a trend. Yeah. And then there's this day I'm scrolling on YouTube and I was playing that particular song and Niko like, it's the same guy.
Yeah, he never quits, right? How is he doing it? Man, kusumbua tu yani. Is that the first song that you ever released? No, I've done my first personal. Yeah, because I've been featured I've done a number of projects with Furthermore, Exit Band, Furthermore is Request. good. Yeah, but then now this was a new YouTube channel. Yeah. I wanted to just like now get into it and then just quantity over quality. Quantity over quality, I mean do as much Yeah. musical content as possible, quantity-wise, then look at the data and the feedback, because data is the feedback, right? Yeah. So create a feedback loop where we see, okay, this song, so that's what we do. That's what my team does. So before releasing any song, we have to sit down like a team of 6-10 people, wanna decide, COLLO song si kali. Okay. Before we dropped Burukanga, we had to niliambiwa kama 4 si kali. Klaus akachukia kama 2. Nani kila mtu akona preference yake, and then we settle on one, and then we come up with the marketing angle. We look at the timelines and the timing of the release. Yeah, yani, so niko blessed na an amazing team, amazing people. Yeah. Because I feel like that's the basis of any long-term success. Ni a people who are moving in the same direction, right? Yeah. We have our ups and downs, but I am very, very proud to be associated with those guys. Yeah. What's your favorite song? Najua uko na mingi, but my favorite song? Yeah. Favorite song ya Benso. Oh. Yeah. Among your songs? Among my songs? Yes. Haijatoka bado. Kwa zenye zimetoka? Hizo zimetoka, hakuna favorite. Hizo kulikuwa na favorite ya Nasieku, kulikuwa na favorite ya... ni favorite za wengine kwa crew? Kuna Request. Request is big producer. Waka Waka is the one who did Burukanga. I've done a project with Motif. It's not out yet, but yeah, it's usually a team effort, and I feel like that's where people need to actually capitalize. Let's look at these engagements as moving with a people. We'd rather share this success, but be on top long. Right? Rather than just want to shine alone, and then you're only on top for 6 months, and then some COLLO Blue comes out of nowhere and is just zozaing every other day, you know? Yeah, man. What is the biggest challenge you've faced so far with music? Misi movingi in a life. Squeezes after I turned 25 last year, but one. Niliacha kumove. In life ni kama naona challenges. Mi niko tu na lessons. So mi sina challenges. So what is the lesson? Yeah, the lesson. Yes. That you need better preparation. Yeah, without good preparation, hautaweza ku execute fully. Hautaweza kusukuma project vizuri. Hautaweza do a good video. Hautaweza kufanya a few things. So with good preparation, with a good team, with good strategies, and then with a good God. Yani uko tu yani. Wapiga tu magoti tu daily we tu simpa hapo tu jamaa hizi kuangusha. Yeah, man. Who's one artist unaweza taka collaborate nayo? Mimi. Let's start locally. Yeah. An artist I'd want to collaborate with. Yeah. Me, I've worked with almost all artists in Kenya. Yeah. And every artist I've worked with is good in their craft. Yes. So me ka wote tu yani. Globally, Michael Jackson. I am a Michael Jackson fan too. But sasa, yeah. Tutajua vitu adu, usiogope. But sasa, he's not here. He's not? Yeah. Probably ndo mimi. But globally, I feel like itakam tu. Hakuna mtu unaangalia unasema huyu. Success yangu inakam kutoka juu. So hiyo grace ikikam nitajua tu. Akikupangia mtu fulani utajua tu. Na imagine tutapatana kama ni Justin Bieber atamleta huko Mwihoko. Yeah. Like mimi sikuangi msewa in his own timing. Itawak tu. Ni stage gani unaweza taka kukua? What stage, like what is that one? Stage 1 billionaire. Like, kukua billionaire stage 1. Ama ni stage 1? No. Like their performance, yes. Grammy. Oh, yeah.
because that's like a global accolade. Siku moja nataka kusikia. And the winner is COLLO Blue. Normal. Okay. Itafanyika. Uamini? Naamini. I mean, Time. you're so good at this, so time. No, it's not even about the goodness of me. Yeah. ni good. Align tu na purpose flani. Yeah. Like ukisha dig deep, align na purpose flani. Maybe purpose yako ni touch lives through this kind of conversations. Yeah. Then utapata tu God anakuelevate hata si juu ati wewe unafaa umake it. Yeah. Ni juu tu una touch lives 1000 na podcast yenye wewe unadu. Una get? Yeah. God ni mse wa ma trade. Anaona wewe unaguza lives 1 million, si ndio? Yeah. Na podcast yako. Yeah. Alafu kuna mse ana make the same prayer, ana make the same or more effort, right? Yeah. But haguzi any life, ni about yeye. Yeah. Get God ata-bless nani? Mimi. Ndio. Juu una work na mission yake. Na hivyo ndio mimi wana life ni mi hata kama hata ni why kosa kutoka Kenya. Hata kama hizi songs hazingewahi make it. COLLO amespeak hope, COLLO amespeak impossibilities to possibilities to lives na onanga kwa comment section yangu. Na mimi niko top. Me, that is okay. That's enough. If I were to die today, I'm dying happy. I have zero regrets. Mimi nakuanga ready kukufa anytime. You feel like you've done what you should have. Yeah, naishingi niki-execute everything that nimepewa to my level best. Yenye sijaweza mazee namwambia nipe chance ya kudo better. Anipe wasi wa kunisaidia ni do better. Anipe network, anipe pesa ya kuido better. But Kenya amenipea. I mean, I do to my level best. Kwa watu wengine inakaa cringe. Kwa watu wengine inakaa kierere. But mazee kwendeni huko. If you had to say something to an upcoming creator, what would you tell them? Usitambue mtu. Usijali shit. Wasi ubonga, and then seek validation from human beings. You get, human beings are selfish beings, and that is innate. Yeah. Like you tu ni nature yetu. Hata mimi ni selfish. You get, me do wrong. You get, so usitake COLLO's word as the ultimate word. Right? Hata kuna ni look up to COLLO for everything, and like we just kwa solid tu kwa whoever you believe in, and just put in the work. And then like time is a very big resource. Like imagine it will happen one day, like ita come. Na hiyo ndio kitu yenye life yangu imenifunza to date. Ndio maana move ni kama niko sure na make it. Juu niko sure to make it. Like, yangu see a question of if. You are doing it. You will do like, it. Like, ni when your time inakam. Get juu venye mi na move na a power that's beyond me. Get so ni nata sinangi charge that much walai. You just believe in God. Juu mazi life yangu inanionyesha tu every day that kama si says prove that God is like, actually there. Nimeanza this year. Nimeanza January. Unadhani wasanii wangapi wamekuwa kiimba the last? Wanatoa ma songs not as a hit. Lakini as blow, you get. But COLLO anatoka wapi out of nowhere, burukanga, wakiuliza samawa. Songs zangu zote ziko trending top charts. Na over wasanii wamekuwa in the game, wasanii better than me, wasanii wanoma kuniliko. You see unoma. You see about me kukua mnoma, you get. So it will only be foolish if I think it's about me and the greatness that I come with. Right? So my word to someone will be just believe in what you do. Alafu ingine in his own timing ataifanya work. It was lovely having you here. I enjoyed the conversation. There's actually so many things that I have learned too. Might not be a believer as much. I didn't even know that you believe in God that much because I do. Utakosa ku believe in God that much. You believe in what? I'm surprised. You see, it's very easy to make a judgment of someone from the outside until you get to converse with them, and then you realize that there's something way bigger. You guys, you had the conversation. There was something to learn. I hope you learned something too. If you are an upcoming creator, this is what you should be watching and listening to today. Thank you so much for joining us. This is the Gen Z story. See you next time. Twas.